Hello children, welcome to English Escalating. This is your English teacher. Today our English lesson is for grade 10 English literature students. Today we are going to do the drama The Bear by Anton Chekhov. It is translated by Julius Best because Anton Chekhov was a Russian drama writer. Anton Chekhov කියන්නේ Russian වල ඉන්න play writer කෙනෙක් නිසා අපි today we are going to discuss the drama which was translated by Julius Best. අපිට අපේ lumber room short story එකේ questions වලට answers ලියන විදිය techniques ඒ වගේම themes ඒ ඔක්කොම කතා කරන්න තියෙනවා. But one of the students have asked me to do the bear as soon as possible. Because of that we are going to do it today. මගෙන් එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අහලා තිබුණා ඉක්මනට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට bear drama එක explain කරලා දෙන්න කියලා. Because of that we are going to explain the drama The Bear today. The Bear. From this topic of the drama මේ drama එකේ name එකෙන්ම topic එකෙන්ම title එකෙන්ම අපිට පේනවා පුතේ there are two meanings for this. Meanings දෙකක් තියෙනවා. One of the meaning is noun the bear. Bear කියන්නේ we know the animal bear. Somewhat cruel animal in the forest. පොඩක් භයානක animal කෙනෙක් forest එකේ ඉන්න bear කියන්නේ. ඒ වගේම තව bear කියන එකට meaning එකක් තියෙනවා the verb. The verb meaning is the bear. දරා ගැනීම. අපි tolerate කරන තරම මොකක් හරි අපිට දරා ගන්න පුළුවන් තරමටත් අපි කියනවා bear කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ පොපෝගේ දරා ගැනීම. මේකේ ඉන්න character එකක් පොපෝගේ දරා ගැනීම කොහොමද? ඒ වගේම ස්මීනෝගේ දරා ගැනීම කොහොමද? ඒ වගේම මෙයාලගේ characters ඇතුලේ තියෙන ඉන්න animal bearsලා. මේ bear කියන animal ගේ character එක මෙයාලගේ characters වලින් අපිට දකින්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලමු. Okay, then the title of this drama has two meanings. My title එකටම meanings දෙකක් තියෙනවා. Okay, let's discuss the characters of this drama. First one is Elena Ivanovna Popova, a landowning little widow with dimples on her cheek. මෙන්න මේ Popova කියන character එක landowning little widow කෙනෙක්. එයාගේ හස්බන්ඩ් නැති වෙනවා මාස 7කට කලින්. ඉතින් එයාගේ character එක ගැන describe කරද්දිම writer ලියලා තියෙනවා she has dimples on her cheeks. එයාගේ cheeks වල dimples තියෙනවා කියලා. How this is important? ඇයි මේක important වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. And second character is Grigory Stepanovich Smirnov. මේ character එක a middle aged landowner කෙනෙක්. මෙයා වයස නැහැ middle age කෙනෙක් landowner කෙනෙක්. එයාටත් හොඳට සල්ලි තියෙන මේ වත්තු හිමි එහෙම කෙනෙක්. Luca is the Popova's aged footman. Luca කියන්නේ හරිම loyal servant කෙනෙක් මේ Popova කියන character එකට ඉන්න. Okay, a drawing room in Popova's house. This scene is acted in a drawing room in Popova's house. Popova is in deep mourning, and as her eyes fixed on her photograph, Luca is hankering her. Okay, in this moment, Popova is deep mourning about her husband's death. එයාගේ husbandගේ death එක ගැන හිත මෙයා mourn කරනවා, දුක් වෙනවා, වැළපෙනවා. Now Luca is hankering her. එයාගේ ස්වාමි දුව සනසනවා. It isn't right, ma'am. You're just destroying yourself. The maid and the cook have gone off fruit picking. Every living being is rejoicing. Luca කියනවා ඔයා ඔයාගේ life එක destroy කරගන්නවා මේක ගැන හිතම mourn වෙවි. ඒ වුණාට අනිත් හැම living being කෙනෙක්ම rejoice කරනවා ජීවිතේ සන්තෝෂ වෙනවා විඳිනවා කියලා. But here exaggeration නේද? Every living being හැම living being කෙනෙක්ම සතුටින් වෙනවාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ.
Even the cat understands how to enjoy herself and walks about in the yard. cat පවා දන්නවලු කොහොමද ජීවිතේ enjoy කරන්න කියලා. Catching midges, only you sit in this room all day as if this was a convent. මේක හරියට convent එකක් වගේලු. ඔයා කිසි සද්දයක් නැතුව කිසි සද්දයක් නැතුව මේ කාමරය ඇතුළට වෙලා දුක් වෙනවා. And don't take any pleasure. Yes, really. A reckon it's a whole year that you haven't left the house. ඔයා දැන් මේ අවුරුද්දක් තිස්සේ ඔයා මේ house එක දාලා ගිහින් නෑලු. කියන්නේ house එකෙන් එළියටවත් ගිහින් නෑලු. I shall never go out. මම කවදාවත් එළියට යන්නේ නෑලු. ඔන්න පුතේ මෙතන මේක ironical. මෙයා කවදාවත් එළියට යන්නේ නැහැ කියනවනේ. බලමු අපි මෙයාට මොකද වෙන්නේ කියලා. Why should I? My life is already at an end. He is in his grave and I have buried myself between four walls. We are both dead. අපි දෙන්නම දැන් මැරිලාලු. එයා grave එකේ. මම මේ කාමරය ඇතුලේ මාව වලදා ගන්නවලු. මේ කාමරය ඇතුලේ කියන්නේ එයා කාමරය ඇතුලේ walls හතර ඇතුලෙන් එළියට යන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ. We are both dead. අපි දෙන්නම මැරිලාලු. කියන්නේ ඔන්න දැන් husband හරි loyal, husband හරි ආදරය කරන wife කෙනෙක් නේද? Well, there you are. Nikolai Mikhailovich is dead. Well, it's the will of God. May his soul rest in peace. You mourned him. ඔය එයා මැරිලා දැන් ඔයා එයාට mourn කරා. ඔයා එයා වෙනුවෙන් දුක් වුණා, වැළපුණා and quite right. But you can't go on weeping and wearing and mourning forever. ඔයාට ඒක වෙනුවෙන් හැමදාම අඬන්න ඉන්න බෑ නේද? ඒ දේ සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. එයා මැරිලා ඉවරයි. හැමදාම ඒක වෙනුවෙන් අඬන්න ඉන්න බෑ කියලා මේ servant කියනවා. My old woman died too. When her time came. ඔන්න දැන් ලූක කියන්නේ වයසක old man කෙනෙක්නේ. එයාගේ old woman තුත් මැරුණලු. When her time come. එයාගේ වෙලාව ආවම එයාත් මැරුණලු. Well, I grieved over her. I wept for a month. And that's enough for her. අන්න බලන්න පුතේ. එයාගේ ආදරේ එච්චරයි. That's mean එයාට වටින්නේ එච්චරයි. That's enough for her. මාසයක් එයා වෙනුවෙන් ඇඬුවම ඇති. නේද? එයා කියන්නේ මගේ ආදරේ එයාට මාසයක් අඬන්න තරම් එයාගේ වටිනකම එච්චරයි. But if I got to weep for a whole age, well, the old woman isn't worth it. එයා කියනවා මම මුළු ජීවිත කාලෙම අඬන්න තරම් එයා සුදුසු කෙනෙක් නෙමෙයි. එයාට මාසයක් ඇඬුවම එයා මැරුණ එකට මම මාසයක් ඇඬුවම හොඳටම ඇති. නේද? එයා ආදරේ මනින විදිය. You've forgotten all your neighbors. You don't go anywhere. And you see nobody. බලන්නකෝ. ඔයා neighborsලා බලන්නවත් යන්නේ කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. කාවවත් දකින්නවත් කැමති නැහැ. You live, so to speak, like spiders. ඔයා නිකන් ජීවත් වෙන්නේ කවුරු වගේද? Spidersලා වගේ. And never see the light. කවදාවත් ආලෝකය දකින්නේ නැහැලු. කාමරේ අඳුරට වෙලා ඉන්නවා. This is also irony නේද පුතේ? මේ අවසානයේදී ආලෝකය දකිනවා. The mice have eaten my livery. It isn't as if there were no good people around. It isn't as if there were no good හරියට නිකන් හොඳ මිනිස්සු නෑ වගේලු. For the district full of them. ඔයා නිකන් හැසිරෙන්නේ කවුරුවත් ආශ්‍රය කරන්න හොඳ මිනිස්සු නෑ වගේලු. ඒ වුණාට මේ district එකේම මේ පළාතෙම වැඩිපුරම ඒ වගේ මිනිස්සු ඉන්නවලු හොඳ මිනිස්සු. There's a regiment quartered at Riblo and the officers are such beauties. You can never guess your ඔන්න බලන්න පුතේ. මම කියනවා ලස්සන officersලා ඉන්නවලු. ඔයාට ගිහිල්ලා you can never guess your fill at them. And every Friday there's a ball at the camp. දැන් කියනවා දැන් ඔය හස්බන්ඩ්ව නිකලායි අමතක කරලා ඔයා ගිහිල්ලා මේ රෙජිමේ ඉන්න සෝල්ජර් කෙනෙක් එක්ක ඩාන්ස් එකට යන්න බෝල් ඩාන්ස් එකක් තියෙනවා කැම්ප් එකේ. ඔයා ඇයි මේ ඔයාගේ ලස්සන මේ අර ඒ වගේ ලස්සන සෝල්ජර්ස්ලා බලන්න යන්නේ නැති කියලා නේද? And every day the soldiers band plays.
my lady, you are young and beautiful. ඔයා තාම husband මැරුණට ඔයා බැඳලා හිටියට ඔයා තාම young and beautiful with roses in your cheek. If you only took a little pleasure. ඔයා සතුටු වුණාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? කවුරුත් මුකුත් කියන්නේ නැහැ ඔයා husband මැරුණාට සතුටු වුණා කියලා. එහෙම මුකුත් කියන්නේ නැහැ කියනවා නේද? With roses in your cheek. මේක විශේෂපතේ this is a metaphor. මේක metaphor එකක් නේද? cheeks වල roses වගේ rose පාට cheeks තියෙන්න කියන එක. Beauty won't last long. ඔයාගේ ලස්සන හැමදාම තියෙන්නේ නැහැ නේද? You know in 10 years time you won't be peahen yourself among the officers. ඔන්න දැන් ඔයාට ගිහිල්ලා සෙබඩියක් වගේ මේ අර officersලා ළඟ ඉන්න පුළුවන්, officersලාව යාළු කරගන්න පුළුවන්. But 10 years time අවුරුදු 10කින් ඔයා ඔය වගේ ලස්සනට ඉන්න එක නෑ, ලස්සන නැති වෙලා යනවා නේද? But they won't look at you, it will be too late. ඔයාට අවුරුදු 10ක් ගිහිල්ලා ඔයාගේ හස්බන්ඩ්ව අමතක වුණාට පස්සේ වෙන කෙනෙක් ඕන වුණත් ඔයාට ඒක යාළු වෙන්න බැරි වෙයි නේද? මොකද එතකොට it will be too late. Papa, I must ask you never to talk to me about it. You know that when Nikolai Mikhailovich died, life lost all its meaning for me. මොකද කියන්නේ? තමන්ගේ husband නැති වුණාට පස්සේ life lost all its meaning for me. මගේ ජීවිතේ හැම meaning එකක්ම මට නැති වුණාලු. හැම meaning එකක්ම ජීවිතේ කිසිම තේරුමක් නෑලු දැන්. I vowed never to end of my days to kiss to wear mourning. මම මේ දුක මේව කරගෙන ඉන්න එක මම කවදාවත් නවත්තන්නේ නෑලු. මම ඒක පොරොන්දුවක් වෙලාලු තියෙන්නේ. Or to see the light, your hair. Let his ghost see how well I love him. ඔන්න මෙතන ඉඳන් පුතේ පොඩ්ඩක් අපේ කතාව වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි හිතන් ඉන්නේ මේ පොපුවා කියන කැරක්ටර් එක එයාගේ husband she is so loyal and she was a loving wife. එයා හරි loving wife කෙනෙක් කියලානේ අපි හිතන් ඉන්නේ. බලමු. Let his ghost see how well I love him. එයාගේ ghost බලා ගන්න දෙන්නලු මම එයාට ආදරේ තරම. අන්න බලන්නක දැන් මේ ghost පේන්නේ තමයි මේ ආදරේ කරන්නේ. නේද? Yes, I know it's no secret to you that he was often unfair to me. බලන්න පුතේ දැන් එයා කියනවා දැන් ඇත්තටම ආදරේ දෙන්නම ආදරෙන් හිටපු දෙන්නෙක් නම් තමයි ඇත්තටම මේ ආදරෙන් මේ පොපුවා කියන කැරක්ටර් එක ඇත්තටම දුක් වෙන්න ඕනේ. But here she want to show him. එයා මේ මැරිච්ච නිකොලායිට පෙන්වන්න ඕනේ මොකද්ද? මම ඔයා මට චීට් කරත්, ඔයා මට මේ unfair වුණත් මම ඔයාට එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඔයා මැරිලත් මම ඔයාට ආදරය කරනවා කියලා එයාට පෙන්වන්න ඕනේ. I know it's no secret to you that he was often unfair to me, cruel and even unfaithful. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එයා ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ මෙයාට cruel, නපුරු වෙලා තියෙනවා, unfaithful වෙලා තියෙනවා නේද? But I shall be true till death. ඒ වුණාට මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. මම මැරෙනකම් එයා වෙනුවෙන් ආදරය කරනවා and show him how I can love. මම එයාට පෙන්නනවා මට ආදරය කරන්න පුළුවන් තරම. Therefore beyond the grave he will see me as I was before his death. එයා කියනවා beyond the grave. එයා මේ මැරිලා ඉන්නේ. මැරුණු කෙනාට හරි මට පෙන්වන්න ඕනේ see me as I was before his death. එයා මරණයට කලින් එයා කරපු වැරදි මම මුකුත් කරේ නැහැ කියලා මට එයාට පෙන්වන්න ඕනේ කියනවා නේද? Instead of talking like that, you ought to go and have a walk in the garden, or else order Toby or John to be harnessed and then drive out to see some of the neighbors. Toby and John means their horses. එයාට ඉන්න horses ලා දෙන්නේ. එයාලව අඳගෙන ඔයව කතා කර කියව ඉන්න නැතුව ගිහලා neighborsලා හරි බලලා ඉන්න කියලා garden එකට හරි යන්න කියලා ලූකා කියනවා. දැන් ලූකා හදන්නේ මේ පොපුවාගේ හිත හදන්න. පොපුවා oh weeps. Luca, ma'am, dear ma'am, what is it? Bless you. බලන්න පුතේ ලූකා is so loyal. ලූකා කියන character එක so loyal නේද?
He was so fond of Toby. He always used to ride on him to the Kochkins and Blasov. How well he could ride! What grace there was in his figure when he pulled at the reins with all his strength. බලන්න පුතේ දැන් ටෝබි කියන හෝස් ගැන කිව්වම මේ පොපුවට මතක් වෙන්නේ තමන්ගේ හස්බන්ඩ්ගේ ෆිගර් එක හස්බන්ඩ්ගේ ලස්සන හස්බන්ඩ්ව නේද? Memories of her husband. Do you remember Toby? Tell them to give him an extra feed of oats. එයාට oats extra feed වැඩිපුර oats දෙන්න කියලා තමයි දැන් කියන්නේ. මොකද පුතේ? මොකද එයා දැන් ගොඩක් විශේෂ කෙනෙක් නේ ටොබි කියන්නේ. එයාගේ හස්බන්ඩ්ට ගොඩක් විශේෂ, හස්බන්ඩ් ගොඩක් ආදරේ කෙනෙක්. ඉතින් ඔන්න දැන් මේ පොපුවටත් ඕනි ඒ නිසා මමත් මේ ටොබිට ගොඩක් ආදරේ. ටොබිට ස්පෙෂල් ට්‍රීට් එකක් දෙනවා කියලා පෙන්වන්න තමයි ඕනි. This is so special. You have to remember this quotation, this line. Okay? Tell them to give him an extra feed of oats. Yes, ma'am. A bell rings noisily, shaking. Who is that? Tell them that I received nobody. Yes, ma'am. Exit. Popoa, look at photograph. ඔන්න දැන් ෆොටෝග්‍රාෆ් එක බලාගෙන දැන් ආපු කෙනාට ආයේ මම කවවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා ලෝකව යවනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක බලාගෙන මෙයා කියනවා You will see Nicholas. How can I love and forgive? ඔන්න බලන්න පුතේ දැන් මෙයා හරියට නිකන් රිවෙන්ජ් එකක් වගේ නේද? පලි ගන්නවා වගේ එකක් තමයි කරන්නේ. ඇත්තටම ආදරේ නෙමෙයි. ඔයා බලා ගන්නලු මම කොහොමද ආදරය කරන්නේ and forgive. සමාව දෙන්නේ කොහොමද කියලා. My love will die out with me. Only when this poor heart will cease to beat. බලන්න පුතේ poor heart. අර poetic creatures ලා poems වල ඉන්න ගෑනෝ නේද? මේ ෂේක්ස්පියර්ගේ poems වල අපි කියවද්දි නේද? අර so හරි ලාලිත්‍යයට හරි අමුතු විදියට නේද යාලින්නේ? Popo is like that. She is like a poetic creature. ඩ්‍රාමා එකක ඉන්න කෙනෙක් වගේ තමයි එයා act කරන්නේ නේද? එයාගේ real life එකේ act කරන්නේ ඒ විදියට. නේද? Laughs through her tears. නෝනේ අඬන ගමන් she laughs. අර she makes a drama. ඇත්තටම එයා ඩ්‍රාමා එකක් තමයි එයාගේ real life එකේ තියෙන ඩ්‍රාමා එකක් තමයි රඟපාන්නේ. And aren't you ashamed? I am a good and virtuous little wife. I locked myself in and will be true to you till the grave. And you, aren't you ashamed? You bad child. You deceived me, had rose with me, left me alone for weeks on end. මොකද කියන්නේ පුතේ? එයා ඔයා මාව රැවට්ටුවට මං එහෙම කරන්නේ නැහැ. මම මගේ grave එකට යනකම් මං මගේ love එකට true වෙනවා. මං ඇත්තටම ඔයාට ආදරය කරනවා කියලා කියනවා. ඒක කියන්නේ like a revenge. එයා revenge එකක් ගන්නවා වගේ තමයි ඒකත් කියන්නේ නේද? Luca enters in consternation. Ma'am, somebody is asking for you. He wants to see you. But didn't you tell him that since the death of my husband, I'll stop receiving? දැන් පුතේ පොපුවා කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි. I'll stop receiving. මම කාවත් දකින්න කැමති නැහැ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. Since the death of my husband. එයාට අනිත් මිනිස්සුන්ට පෙන්වන්න ඕනේ මගේ හස්බන්ඩ් මැරුණු නිසා තමයි මැරුණට පස්සේ තමයි මම මේ කාවත් රිසීව් කරන්නේ කාවත් එක කතා කරන්නේ නැත්තේ කියලා. I did, but he wouldn't even listen. Says that it was a very present affair. I do not receive. බලන්න මෙතන විශේෂ කරලා තියෙනවා. She said so aggressively and so loud නේද? අපිට නිකන් ඒක මැවිලා පේනවා පුතේ යා කියන විදිය receiver නේද? I told him so, but the devil and my Luca දැන් පොපෝට තියෙන loyalty එක පුතේ. දැන් පොපෝවා මෙයාට විරුද්ධ වෙන නිසා දැන් ඒ ආපු කෙනාට විරුද්ධ වෙන නිසා මෙයාත් කියනවා the devil. දැන් මේ යක්ෂ මිනිස්සෙක් කොහොමද මිනිස්සෙක්ද කියලා දන්නේ නැහැ නේද? Curses and pushes himself right in. එයා push කරගෙන ආවල ඇතුළට. He is in the dining room now. Very well. Ask him in what manners.
How these people annoy me. What does he want of me? Why should he disturb my peace? Then she is so dramatic නේද? මගේ peace එකට කවුද මේ බාධා කරේ? මම නිදහසේ ඉද්දි නේද? මගේ නිදහසට කවුද මගේ මේ නිදහසේ ඉන්න වෙලාවට කවුද බාධා කරේ කියලා එයා හරිය dramatic විදියට තමයි ඉන්නේ. No, I see that I shall have to go into the convent after all. මං convent එකට යන්න ඕනේ මොකද ගෙදර ඇත්තටම මට peace එකක් නැහැ නේද? Yes, into a convent. Enter Luca with Smirnov. දැන් Smirnov තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. You fool, you're too fond of talking as. දැන් එයා කතා කරන විදිය නේද? Smirnov කියන කෙනා කතා කරන විදියෙන් එයා so misbehave කියලා අපිට තේරෙනවා නේද? හරියට තැනකට ඇවිල්ලා behave වෙන්න දන්නේ නැහැ. servant කෙනෙකුට කතා කරන්න දන්නේ නැහැ නේද? එයා servant කෙනෙකුට ඔන්න බලන්නකෝ දැන් විශේෂයි. දැන් මේ ලූකට කියනවා you fool, you're too fond of talking as. ඊට පස්සේ පොපෝ එක එයා දැන් එයාගේ මට්ටමේ ඉන්න අයත් එක්ක එයා හොඳට කතා කරනවා නේද? එතකොට එයාට පහතින් ඉන්න අයට එයා හරියට කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. Madam, I have the honor to present myself. I am Grigory Stepanovich Smirnov, landowner and retired lieutenant at Elena. I am compelled to disturb you on very present affair. What do you want? Your late husband, with whom I had the honor of being acquainted, died in my debt for 1,200 rubles on 2 bills of exchange. මෙයා දැන් මේ ණය ගත්ත කෙනෙක් නේද? ණය ගත්ත කෙනෙක් විදියට තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. මෙයාගේ husband, පොපෝගේ husband මෙයාගෙන් ස්මීනෝගෙන් ණයක් අරන් තියෙනවා. ඒක ඉල්ලගන්න තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. As I got to pay the interest of mortgage tomorrow, I come to ask you, ma'am, to pay me the money today. අන්න දැන් මෙයා සල්ලි ඉල්ලගෙන තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. මෙයාගේ late husband සල්ලි ටිකක් අරන් තියෙනවා ඒකට. 1,200. And what was my husband in debt to you for? He used to buy oats from me. Oats ගන්න තමයි සල්ලි අරන් තියෙන්නේ. So don't you forget, Luca, to give Toby an extra feed of oat. ඔන්න ආයෙ කියනවා දැන් ඔන්න oats මතක් වුණානේ නේද? oats මතක් වුණ ගමන් ආයෙ මෙයාට මතක් වෙනවා Tobyට husband ආදරේ කියලා. ඉක්මනට කියනවා ඉක්මනට extra feeds ටිකක් දෙන්න මේ oats ටිකක් දෙන්න Tobyට කියලා. If Nikolai Mikhailovich died in debt to you, then I shall certainly pay you. But you must excuse me today, as I haven't any spare cash. The day after tomorrow, my steward will come back from town and I'll give him instruction to settle your account. මගේ ළඟ දැන් සල්ලි නැති නිසා මගේ steward නැත්නම් ගබඩාකාරයා ආවට පස්සේ මම මේ ඔක්කොම accounts clear කරලා ඔයාට සල්ලි දෙන්නම් කියනවා නේද? But at the moment I cannot do as you wish. Moreover, it's exactly 7 months today since the death of my husband. අන්න බලන්නකො පුතේ දැන් කියනවා මගේ මේ ඒ වගේ තමයි දැන් මට සල්ලි දෙන්න විදියකුත් නැහැ සල්ලිත් අතේ නැහැ ඒ වගේම මගේ husband මැරිලා තාම මාස 7යි and I am in a state of mind. මම දැන් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ මගේ මනසේ එච්චර හොඳ නැහැ නේ. I'm in a state of mind. මම ඒක ගැනනේ දැන් ඉන්නේ හිත which absolutely prevents me from giving money matters my attention. මට දැන් සල්ලි ගැන හිතන්න වෙලාවක් නැහැ. මං husband ගැන මේ දුක් වෙවි ඉන්න වෙලාව නේද? And I'm in a state of mind which දැන් ස්මීනහට තරහ යනවා නේද? මොකද සමග සල්ලි දෙන්නේ නැහනේ. And I'm a state of mind which මමත් ඉන්න state of mind එක තමයි. මගේ state of mind එක මෙන්න මේ වගේ. If I don't pay the interest due tomorrow, will force me to make a graceful exit from this life feet first. They'll take my estate. මාත් state of mind එකකින් මාත් අමාරුවක වැටෙනවා. සල්ලි දුන්නේ නැති වුණොත් මමත් interest ටිකක් pay කරන්න තියෙනවා මට නේද? ඒක pay කරේ නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? මගේ state එක එයාලා ගන්නවා. You'll have your money the day after tomorrow. I don't want the money day after tomorrow. I want it today. ඔන්න දැන් බලන්න පුතේ දැන්
පොඩ දැන් මෙයාලගේ අර මෙයාලා හොඳින් කතා කරපු එක නේද? මෙයාලා හොඳින් කතා කරපු එක චුට්ට නැති වෙගෙන යනවා. දැන් රණ්ඩුවක් තමයි පටන් ගන්න හදන්නේ. You must excuse me. I can't pay you. You can't wait until tomorrow. Well, what can I do if I haven't the money now? You mean to say you can't pay me? I can't. Is that the last word you got to say? Yes, the last word. The last word. Absolutely your last. Absolutely. And then පොඩ දැන් මෙයාලගේ රණ්ඩුව පටන් ගන්න තමයි හදන්නේ නේද? දැන් බේර් එක මෙයාලගේ දරා ගැනීම ඉවර වෙගෙන යන්නේ නේද? Thank you so much. I'll make a note of it. And then people want me to keep calm. ඔන්න දැන් මෙයාට තරහ ගිහිල්ලා මෙයා කියනවා ස්මීනෝ කියනවා and then people want me to keep calm. මිනිස්සු කියනවලු මට තරහ ගන්න එපා stay calm කියලා. මට calm වෙලා ඉන්න කියනවලු නිවිලා ඉන්න කියලා මිනිස්සු මට කියනවලු. I meet a man on the road and he asked me, why are you always so angry, Grigory Stepanovich? මනුස්සයෙක් මගෙන් පාරේදී හම්බුනාම අහනවලු අයියෝ හැම වෙලේම තරහ අරන් ඉන්නේ. But how on earth am I not get angry? මේම දේවල් වෙද්දි මම කොහොමද angry වෙන්නේ නැතුව තරහ ගන්න නැතුව ඉන්නේ කියලා දැන් මෙයාටම කියා ගන්නවා නේද? I want the money desperately. I rode out yesterday early in the morning and called on all my debtors and not a single one of them paid up. මෙයාගේ ඔක්කොම debtors ලාගේ ළඟට ගියා. කවුරුවත් මෙයාට pay up කළා නෑ නේද? කවුරුත් මෙයාට සල්ලි ආයේ දීලා නෑ. I was just about to deadbeat after it all. Slept. Goodness knows where. In some inn kept by Joe with a vodka barrel by my head. At last I get here. 70 verst from home and hope to get something and I am received by you with a state of mind. How shouldn't I get angry? මම දැන් මෙච්චර මේ දුර ගෙවාගෙන ආවලු සල්ලි හොයාගෙන හැබැයි අන්තිමට මට ලැබුණු මොකද්ද? සල්ලි වෙනුවට මට ලැබුණේ state of mind. වචනය නේද? මම මේ state of mind එකක ඉන්නේ කියලා යා කිව්වා. හරි දැන් ඒක වුණා මගේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉවරයි කියලා තමයි හිතන්නේ. How shouldn't I get angry? මම කොහොමද දැන් මෙච්චර දෙයක් වෙලා තියෙද්දි තරහ නොගෙන ඉන්නේ නේද? මගේ සල්ලි දෙන්න නැතුව මේ state of mind එකක් ගැන කියවනවා පොපෝ. I thought I distinctly said my steward will pay you when he returns from town. I didn't come to your steward, but to you. What a devil! Excuse me saying so. Have I to do with your steward? දැන් ඔන්න තරහ ගිහින් ඉන්නේ නේද? මම ආවේ ස්ටුවර්ඩ්ගෙන් සල්ලි ගන්න නෙමෙයි ඔයාගෙන් සල්ලි ගන්නනේ නේද කියලා දැන් එයා කියන ගමන්තත් කියනවා මං එහෙම කියනවට සමා වෙන ඩෙවිල් කියනවට සමා වෙන්න කියලා ආයේ දැන් කියනවා නේද? Excuse me sir, I am not accustomed to listen to such expressions. ඔන්න දැන් පොපුවාට තරහනවා එයා සැරෙන් කතා කරනෝනේ මට ඒ වගේ expressions කියාගෙන ඉන්න එපා මට ඒව කියන්න ලැස්ති වෙන්න එපා කියලා මට ඒව පුරුදු නෑ. To such a tone of voice. ඒ වගේ tone of voice මට පුරුදු නෑ. I want to hear no more. Well there, a state of mind. State of mind. This is also important. State of mind කියන එක. යාලගේ state of mind එකනේ පුතේ bear එක යාලගේ දරා ගන්න තරම නේද? husband නැති වෙලා යා දරා ගන්න තරම යාගේ state of mind එක නේද? ඊට පස්සේ දැන් මෙතන යාගේ state of mind එක. එයා කොහොමද දරා ගන්නේ කියන එක. State of mind. Well there, state of mind. Husband died 7 months ago. Must I pay the interest or mustn't I? එයාගේ හස්බන්ඩ් මැරිලා තියෙන්නේ මාස 7කට කලින්. මගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක තමයි දැන් ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ නේද? මං ඒක ගෙවන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ. එයාගේ හස්බන්ඩ් මාස 7කට කලින් මැරුණු නිසා. දැන් මෙයාට තරහ ගිහින් ඉන්න ස්මීනෝට. I ask you, must I pay or must I not? Suppose your husband is dead and you got a state of mind and nonsense of that sort. And your steward's gone away somewhere. They will take him. What do you want me to do?
ඔයාගේ හස්බන්ඩ් මැරිලා ඔයා ස්ටේට් ඔෆ් මයින්ඩ් එකකින් ඉන්න ඔයාගේ ස්ටුවර්ට් උත් නැහැ. දැන් මට මොකද කරන්න කියන්නේ කියනවා. දැන් ඔයාගේ ප්‍රශ්න ටික නිසා මම මගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක නොගෙව ඉන්න ඕනිද කියලා අහනවා නේද? Do you think I can fly away from my creditors in a balloon? මගේ creditors ලගෙන් මට බැලුන් එක නැගලා පැනලා යන්න තමයි වෙන්නේ. මට එහෙම පුළුවන්ද කියලා අහනවා නේද? Or do you expect me to go and run my head in a brick wall? මං ඔළුව ගිහිල්ලා brick wall එක හප්ප ගන්නද මට මොකද්ද කරන්න කියන්නේ කියලා අහනවා නේද? I go to Bruce there and he isn't at home. and then මෙයා මේ මුලින් ඉඳන් දැන් yesterday නේ එන්න පටන් ගත්තේ නායකයන්ගෙන් ණය ගන්න. දැන් මේ දිගට මෙයාට මොකද උනේ කියලා මෙයා කියාගෙන යනවා. I go to Grusdale and he isn't at home. Yaroshvich has hidden himself. I had violent row with Kristin and near threw him out of the window. දැන් එයාත් සල්ලි දෙන්න බෑ කියලා. දැන් තුන් දෙනෙක් සල්ලි දෙන්න බෑ කියලා නේද? Masuga has something the matter with his bowels and this woman has a state of mind. දැන් හැමෝටම මේ ප්‍රශ්න තිබ්බා. මේ ගෑනු කෙනාට මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? She has a state of mind. Not one of the swine wants to pay me just because I'm too gentle with them. මම ගොඩක් හොඳ නිසා එයාලා කවුරුත් මට pay කරන්නේ නැහැ. Because I'm a rag. Just weak wax in their hand. Weak wax නම් පස්සේ මොකද වෙන්නේ පුතේ? අතින් ඉක්මනට ගැලවිලා යනවා නේද? ලේසියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන් weak wax in their hand. I'm much too gentle with them. Well, just you wait. You will find out what I'm like. දැන් ඔන්න මං හැමෝටම gentle වෙලා මට කවුරුත් pay කරේ නැහැ, pay up කරේ නැහැ. දැන් මම ඔයාට පෙන්නන්නම්. You will find out what I'm like. මම කවුරු මොන වගේ මිනිස්සෙක්ද කියලා මම පෙන්නන්නම් කියනවා නේද? I shan't tell you. Play about with me. Confound it. I shall jolly well stay here until she pays. Brr. How angry I am today. How angry I am. All my inside is quivering with anger. And I can't even breathe. For my word. I even feel sick. දැන් හොඳටම තරහ ගිහිල්ලා නේද? කියනවා දැන් කොහොම හරි මේ ගෑනු කෙනාගෙන් එයාට සල්ලි ගන්නම තමයි ඕනේ. කොහොම හරි මම සල්ලි ගන්නවා මම මගේ විදිය පෙන්වන්න දැන් too gentle වෙලා හරියන්නේ නැහැ කියලා නේද? Waiter, enter Luca. What is it? Smirnov, get me some swas or water. What a way to reason. A man is in desperate need of his money and she won't pay it because, you see, she is not disposed to attend to money matters. මොකද කියන්නේ? මිනිස්සෙක් ඉන්නවලු එයාට සල්ලි හොඳටම ඕනකම තියෙන මිනිස්සෙක්. දැන් මේ ස්මීනෝ ගැන කියන්නේ. එයාට දැන් සල්ලි දුන්න නැතුනොත් එයාට මැරෙන්න තමයි වෙන්නේ. But she won't pay me because එයා pay කරන්නේ මොකද she has a state of mind. She can't attend to money matters. එයා කියනවා දැන් මේ husband මැරෙන නිසා state of mind එකක ඉන්නේ. මට money matters ගැන හිතන්න බෑ කියලා. ඒක නිසා ස්මීනෝගේ ජීවිතේ අමාරු වෙදා ගන්න ඕනේ කියලා එයා කියනවා නේද? That's really silly feminine logic. ගෑනුයාගේ logic නේද? That's why I never did like and don't like now to have to talk to women. I'd rather sit on a barrel of gunpowder than talk to a woman. මම කැමතිලු gunpowder තියෙන barrel එකක් උඩ වාඩි වෙන්න ගෑනු කෙනෙක් එක්ක කතා කරනවට වඩා. ඒක ඊට වඩා ලේසියිලු. I feel quite chilly and it's all on account of that little bit of love. I can't even see one of these poetic creatures. මම ටීචර් කියපු එකම මෙයාත් කියනවා මොකද්ද? Poetic creatures. මේ ගෑනු කට්ටිය කියන්නේ හරි poetic creatures ලු. they are overacting නේද? ගෑනු අය overact කරනවලු poetic creatures ලලු. From a distance without breaking out into a cold sweat out of sheer anger. I can't look at them. අතරම මට ගෑනු කට්ටිය දිහා බලන්නවත් බෑලු. ඒ තරම් ගෑනු කට්ටියට මම ගෑනු කට්ටියට කැමති නෑලු. Ma'am is ill and will see nobody. Get out. Ill and will see nobody.
No, it's all right. You don't see me. I'm going to stay and will sit here till you give me the money. ඔහොම ලෙඩ වෙලා නම් ඔයා ඉන්න. මම මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඔයා කවදා හරි මට සල්ලි දෙනකන් නේද? You can be ill for a week if you like and I'll stay here for a week. සතියක් ලෙඩ වෙනවා නම් මම සතියක් මෙතනට වෙලා ඉන්නවා. If you're ill for a year, I'll stay for a year. I'm going to get my own, my dear. You don't get at me with your widow's weed and your dimpled cheek. ඔන්න පුතේ බලන්න. දැන් මෙයා බැන ඉන්නව නේද? ඔයා ලෙඩ වුණාට කමන්නේ. ඔයා බොරු මම දන්නවා. මම සල්ලි දෙනකන් යන්නේ නැහැ කියන ගමන් මෙයා කියනවා You don't get at me with your widow's weeds and your dimpled cheeks. දැන් dimpled cheeks ගැන කවුරුවත් මෙතන කතා කරේ නැහැ නේද? එක පාරටම ස්මීනෝට දැන් මතක් වෙනවා මේ ගෑනු කෙනාගේ තියෙන dimpled cheeks. දැන් එයාගේ ලස්සන ගැන නේද? පොපුවාගේ ලස්සන ගැන මෙයාට එක පාරට මතක් වෙනවා. මෙයා කියනවා that is so ironical. මම ඔය dimpled cheeks වලට අහුවෙන්නේ නැහැ. I know those dimples. ඔය dimples ගැන මම දන්නවා පිරිමි කට්ටියම අල්ල ගන්න ඕවා තියෙන්නේ. හැබැයි මම ඕවට අහුවෙන්නේ නැහැ කියනවා නේද? එයා අහු වෙලා ඉන්න නිසා තමයි පුතේ එහෙම කියන්නේ. එයා එක විශේෂයෙන් දැකපු නිසානේ විශේෂයෙන් ඒකට කැමැත්තක් ඇති වෙන නිසානේ ඒක වෙන විශේෂයෙන් කියන්නේ නේද? එතකොට ඇත්තටම එයා dimpled cheeks වලට කැමතියි. But he says that you can't get at me from these dimpled cheeks. ඔයාගේ ඔය dimpled cheeks වලින් මාව නම් අහු කරගන්න බෑ කියලා කියනවා. Shout through the window. Simeon, take them out. We aren't going away at once. I'm staying here. Tell them in the stable to give the horses some oats. You fool. You let the near horse's leg get tied up in the reins again. දැන් ඔන්න සද්දෙන් මේ පොපුවලටත් ඇහෙන්න කියනවා horses ලව මේ stable එකට දාලා කන්න දෙන්න මම යන්නේ නැහැ. සල්ලි දෙනකම් මම යන්නේ නැහැ කියලා නේද? Teasingly. Never mind. I'll give it to you. Never mind. Goes away from the window. Oh, it's bad. The heart's frightful. Nobody paid up. I slept badly. And on the top of everything else, here's a bit of fluff in the morning with a state of mind. මොකද කියන්නේ පුතේ? කවුරුවත් මට පේ කරන්නේ නැහැ. මට නිින්ද යන්නේවත් නැහැ. මට සල්ලි නැතුව නේද? මට කිසි දෙයක් මේ නැති වෙලා තියෙනවා. ඔක්කොටම වඩා මේ ලොකුවට මෙයා කියනවා මොකද කියන්නේ? මෙයාගේ state of mind එක තමයි මෙයාට ඔක්කොටම වඩා ලොකු වෙලා තියෙන්නේ මගේ මේ ප්‍රශ්න වලටත් වඩා නේද? My head's aching. Shall I have some vodka? What? Yes, I think I will. Waiter, what is it? A glass of vodka. Off. I must say I look well. අන්න බලන්න පුතේ. දැන් ඔන්න එක පාරටම මෙයාට දැන් පොපුවාගේ ඩිම්පල්ස් මතක් වුණා, එයාගේ ලස්සන මතක් වුණා. දැන් ඉක්මනට මේ ස්මීනෝ බලනවා එයාගේ හැඳුම් කොහමද? එයා ලස්සනට ඉන්නවද කියලා නේද? I must say I look well. මමත් ලස්සනට ඉන්නවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Dust all over, boots dirty. ඇත්තටම well නෑ නේද? ලස්සනට පිළිවෙලකට ඉන්නේ නෑ. That is irony. Dust all over, boots dirty, unwashed, unkept. Straw on my waistcoat. The dear lady may well have taken me for a brigand. ඔන්න මොකද කියන්නේ? මෙයා දැන් කියනවා මගේ ඇඳුම් හරි dirty. මම පිරිසිදු නෑ නේද? මම ඇත්තටම හොඳට මේ මම I must say I look well කිව්වට මම ඇත්තටම look well නෑ හොඳට ඉන්නේ නෑ නේද? ඒක නිසා මේ lady හිතනවා ඇති මම හරියට මංකොල්ලකාරයෙක් මේ හොරෙක් ගන්නට මං ගැන හිතනවත් දන්නේ කියලා දැන් මෙයාගේ මේක ගැන හිතනවා නේද? එයාගේ පිටත පෙනුම ගැන එයා කල්පනා කරනවා එකපාරටම. It's rather impolite to come into a drawing room in this state. ඔන්න දැන් ටික ටික මෙයා හිතනවා එකපාරට මම ආපු එක වැරදි තමයි කියලා නේද? But it can't be helped. I am not here as a visitor, but as a creditor. And
there's no dress specially prescribed for creditors. මම විසිට කෙනෙක් විදියට මෙයාත් එක්ක සතර සාමිච්චිය දෙන්න ආපු කෙනෙක් නෙමෙයි නේද? ඒ නිසා creditorsලට මේ ණය ගන්න ආපු මිනිස්සුන්ට මේ ස්පෙෂල් මේ prescribe කරලා ඇඳුමක් නැහැනේ. ඒ නිසා මේ ඇඳුම මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා දැන් මෙයා ඇඳුම ගැන හරියට හිතනවා. මෙයා dirty උන එක ගැන මෙයා නිකන් ලස්සනට ආවේ නැති එක ගැන මෙයා දැන් හිතනවා නේද? Enter Luca with the vodka. You allow yourselves to go very fast. දැන් ලූකා පොපෝවත් එක්ක වගේම මෙයාත් එක්ක හොඳින් කතා කරන්න යනවා. but he is not like පොපෝ. එයා පොපෝ වගේ නෙමෙයි නේද? එයාට වගේ උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි. Smirnov, what? Nothing. I really... ඔන්න දැන් ලූකා බය වුණා නේද? මොකද දැන් ලූකා දන්නවා පොපෝ එක්ක වගේ මෙයා එක්ක හොඳින් කතා කරන්න බෑ කියලා. Okay? Whom are you talking to? Shut up. The devil came to say. Bad luck that brought him. දැන් ලූකා පැත්තකට ගිහින් කියනවා මෙයාව ගෙනත් තියෙන්නේ යක්ෂයෝ තමයි. මේ මහ යක්ෂ මිනිස්සෙක් තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා නේද? bad luck එක තමයි මෙයාව ගෙනත් තියෙන්නේ. මේ යකෙක් නවතින්න ඇවිල්ලා කියලා. Oh, how angry I am. So angry that I think I could grind the whole world to dust. I even feel sick. Grind the whole world to dust. That is exaggeration, the hyperbole language. මට මේ මුළු ලෝකෙම dust කරන්න තරම් පොඩි කරන්න තරම් කේන්ති නේද? එයා කේන්තිය පෙන්වන විදිය. මට මේ තරම් කේන්ති. waiter. නෝන waiter කිව්වට පොපුව තමයි ආවේ. Sir, I am in my solitude. I have grown unaccustomed to the masculine voice and I can't stand shouting. I must ask you not to disturb my peace. මට ඔය කෑ ගහන දේවල් පුරුදු නෑ පිරිමි කට්ටිය. ඒ නිසා කෑ ගහන්න එපා කියලා මම කියනවා කියලා එයා හොඳින් කියනවා නේද? Pay me the money and I'll go. I told you perfectly plainly I haven't any money to spare. Wait until the day after tomorrow. And I told you perfectly plainly. පොපෝ කියන එකෙන්ම එයාත් කියනවා නේද? මමත් ඔයාට plainly තමයි perfectly plainly තමයි කියනවා වගේම. I don't want the money the day after tomorrow. මට සල්ලි ඕන අද මිසක් day after tomorrow නෙමෙයි. If you don't pay me today, I'll have to hang myself tomorrow. අද ඔයා ගෙව්වේ නැත්නම් මට හෙට වෙන්නේ මේ බෙල්ල වල දාගන්න තමයි. මොකද මට සල්ලි ඇත්තටම ඕනේ නේද? මගේ ක්‍රෙඩිටර්ස්ලා මගෙන් සල්ලි ඉල්ලන් එනවා. ඒ නිසා. But what can I do if I haven't got the money? You're so strange. Then you won't pay me now. I can't. In that case, I stay here and I shall wait until I get it. මම මගේ සල්ලි ලැබෙනකම් මෙතනින් යන්නේ නැහැ. මම මෙතෙන්ටම වෙලා ඉන්නවා කියනවා නේද? You're going to pay me the day after tomorrow. Very well. I'll stay here until the day after tomorrow. Or day after tomorrow නම් මට ගෙවන්නේ මම එතකන් ඉන්නම් කියනවා නේද? I'll sit here all the time. I ask you, have I got to pay the interest tomorrow? Or haven't I? Or do you think I'm doing this for a joke? මම ඔයාලට කිව්වා නේද අහනවා මට මගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක හෙට වෙද්දි ගෙවන්න ඕනේ නැත්තම් ඔයා හිතනවාද මම මේ ජෝක් එකක් කරනවා කියලා නේද? ඇත්තටම එයාට සල්ලි ඕන නිසා තමයි මෙයා මෙච්චර මේ වදදිදී සල්ලි ඉල්ලන්නේ නේද? Please don't shout. This isn't a stable. මේක stable එකක් නෙමෙයි. කෑ ගහන්න බබාන පොපෝවා. හරි. මේ බොළඳ චරිතයක් නේද? එයා shout කරනවටවත් කැමති නැහැ. කවුරුවත් ඇවිල්ලා කෑ ගහනවටවත් එයාට නේද? I wasn't asking you about a stable, but whether I got my interest to pay tomorrow or not. You don't know how to behave with women. And then සල්ලි ගැන කතා කරන්නේ නැතුව මේ පොපෝ දැන් වෙන පැත්තකට යාගේ කතාව ඇදලා ගන්නවා. You don't know how to behave before women. ඔයා women ළඟ ගෑනු අයගේ ළඟ හැසිරෙන්නවත් හරියට දන්නේ
හරියට කතා කරන්න දන්නේ එහෙම කියනවා නේද? No, I do know how to behave before women. මම දන්නවා. මම දන්න නිසා තමයි ඔයාලගේ poetic මේ creatures ලගේ දේවල් ගණන් ගන්න නැතුව මම මේ කතා කරන්නේ කියලා ස්මීනෝ කියනවා නේද? No, you don't. You're rude, ill-bred man. Decent people don't talk to a woman like that. What a business. How do you want me to talk to you? In French or what? මොකද කියන්නේ? What a business. දැන් ඔයාලට මේ මොන විදියටද මම කතා කරන්න ඕන අහනවා. ෆ්‍රෙන්ච් වලින් එහෙම කතා කරත් හොඳයිද කියලා නේද? ඊට පස්සේ ඔන්න ෆ්‍රෙන්ච් වලින්ත් කතා කරනවා නේද? Madam, just free. How happy I am that you don't pay me. අන්න බලන්න පුතේ. දැන් මේ එයාගේ ටෙම්පර් එකත් එයාගේ තරහ පිට කරනවා. මෙයා නිකන් sarcastically කෙනෙක් කියන්නේ නේද? How happy I am that you don't pay me. මට කොච්චර සතුටද දහනවා. ඔය පේක. ඇයි දැන් මේ කියනවනේ මේ ගෑන් කෙනෙක් ළඟ හරියට behave වෙන්න හරියට කතා කරන්න කියලා නේද? දැන් ඔන්න sarcastically ස්මීනෝ කියනවා How happy I am that you don't pay me. Oh, pardon. I have disturbed you. Such a lovely weather today. And how well you look in morning. දැන් පුතේ මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා sarcastically අරයට කියනවා කොහොමද දැන් weather එක කොහොමද? ඔයා ගෙවන්නේ නැති එක මට හරි සතුටුයි. ඔයාට disturb කරාට sorry. ඔයා මොන් කරද්දිත් හරි ලස්සනයි කියලා. දැන් මෙයා පොපුවට කියනවා නේද? පොපුවා that's silly and rude. ඒක හරි rude නපුරුයි කියලා කියනවා නේද? හරි. දැන් පුතේ ඔන්න අපි දැන් කතාවේ ටිකක් මුදින හරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේද? දැන් මේ පොපුව අඬ හිටියා කාවත් දකින්න බෑ කිය හිටියා නේද? ඊට පස්සේ දැන් ස්මීනෝ ආවා. ස්මීනෝ ඇවිල්ලා මෙයාලා අතර රණ්ඩුවක් ඇති වුණා. සල්ලි ගෙවන්න බෑ කියලා ඉන්ට්‍රස්ට් එක නේද? tomorrow day after tomorrow ගෙවනවා කියලා පොපුවා කිව්වා. today ඕනි කියලා ස්මීනෝ කිව්වා. ඉතින් මේ රණ්ඩුව දැන් ටික ගිහිල්ලා ස්මීනෝට දැන් පොඩ්ඩක් පොපුව ගැන කැමැත්තකුත් ඇති වෙලා නේද? එයාගේ ඩිම්පල්ස් ගැන පොඩි කැමැත්තක් ඇති වෙලා කියලා දැන් අපි ඔඩියන්ස් එකේ ඉන්න අපි දන්නවා. ඉතින් දැන් පොපුව ටික මේ සල්ලි ගැන මනි මැටර් එක පොඩ්ඩක් අමතක කරලා ස්මීනෝට උගන්වන්න හදනවා කොහොමද women කෙනෙක් ළඟ behave වෙන්නේ කියලා. කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා. ස්මීනෝ මොකද කරන්නේ? ස්මීනෝත් කියනවා මම දන්නවා women කෙනෙක් ළඟ කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා. එයා sarcastically අරව මොක් කරනවා නේද පොපුව. ඉතින් මෙතනින් තමයි අදට අපි කතාව මෙතනින් නවත්තමු. මොකද දැන් ගොඩක් වෙලා අපි ගත්ත නිසා අපේ ස්ටෝරි එකේ ඉතුරු ටික මම ඊළඟ දවසේ අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙන එන්නම්. ඉතින් එතකන් ඊළඟ දවසේ ස්ටෝරි එකේ අපි ඉතුරු ටික බලලා අපි බලමු මේ ස්ටෝරි එකේ මොනවද අපිට අපේ ලිටරේචර් වලට ගන්න තියෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. So till then, you take care. Goodbye, children.